Buenos días a todos. Soy Leticia Chaqués, responsable de la consultoría para internacionales OES en la región Europa del Sur, y les doy la bienvenida hoy a todas y todos para nuestro flash webinar sobre la situación en China. Antes de empezar, alguna especificación técnica. Si encuentra un problema técnico para conectarse, también se puede conectar con su móvil según las indicaciones que aparecen en la pantalla. No duden tampoco en utilizar el chat para enviar sus preguntas durante la presentación de nuestros expertos. Al final de la sesión guardaremos unos minutos para responder a cada una de ellas y también pueden utilizar este chat para confirmarme que oyen bien y ven correctamente la pantalla. Ahora esperaremos unos minutos antes de empezar para dejar tiempo a cada uno de vosotros de conectarse. Vamos a poder empezar. Como ya lo saben, el lunes 26 de diciembre, China cambió su política de COVID-19 anunciando el fin de la cuarentena obligatoria de las personas que llegaban a su país, causando un gran impacto en las operaciones de las multinacionales que operan allí. Las nuevas medidas, que entraron en vigor el 8 de enero pasado, marcan el fin de una política restrictiva y permiten retomar los viajes de negocios a China. Hoy estoy acompañada por nuestros expertos que nos van a dar información actualizada sobre esas repercusiones que pueden afectar a su capital humano en términos de seguridad y restricciones de viaje, desarrollado en español por Marcos Benjoar, especialista de seguridad hoy en Madrid, y en términos de salud en inglés por el doctor Ahmed Fahmy, director médico regional de Asistencia Norte de Asia, actualmente en Hong Kong. Marcos, te paso la palabra. Muchas gracias, Leticia. Buenos días a todos. Pues nada, como ya sabrán ustedes, Internationales OES publica todos los años un mapa en el cual expone todos los niveles de riesgo, tanto a nivel médico como logístico y de seguridad. Yo me voy a basar especialmente en la parte logística y de seguridad, y tratando el tema de China, pues vamos a exponer el nivel de riesgo al que se encuentra. La predicción para este año de parte de Internationales OES es de calificar en nuestra escala interna en un nivel 2 sobre 5 a China, una muy similar al que puede ser países como España o Francia. Esto significa que no hay ninguna contraindicación para reanudar los viajes de negocios y actividades económicas en China. ¿Por qué nivel 2 sobre 5 y no 1? Pues por supuesto porque, como en todos los grandes países, los viajeros se van a enfrentar a situaciones de delincuencia común, como pueden ser carteristas, pequeños hurtos, pequeñas estafas. ¿Dónde? Pues en las zonas más concurridas de las grandes y las principales ciudades, como pueden ser los mercadillos, mercados, centros de transporte o grandes zonas comerciales. Los delitos violentos también existen, por supuesto, como puedan ser las agresiones sexuales o atracos a mano armada. Esto, de todas formas, es algo extremadamente raro que se produzca contra viajeros de negocios o expatriados. También hay que prestar especial atención a la ciberseguridad en China, es decir, dónde se conectan, conexiones abiertas, de Wi-Fi, tipos de conexiones a las que se conecta uno y si están aseguradas con contraseñas o no. En cuanto a terrorismo también, es algo muy poco frecuente en China, pero no es algo que no exista. Ahora, donde se concentra especialmente es en la provincia de Xinjiang. Fuera de la provincia de Xinjiang, como he dicho, es bastante poco frecuente que se produzca, pero existen precedentes de que se hayan podido producir. Atentados coordinados y de gran escala son aún más improbables, aunque, como he dicho, ha ocurrido. En 2013 ha sido el último y ha sido en la estación de tren en la provincia de Kunming, donde hubo 35 muertos y más de 140 personas resultaron heridas. Fue una célula que entró varias personas, un grupo de personas, de terroristas, acuchillando a todas las personas que se encontraban en el hall de la estación de tren. Pero también hay otra figura que es mucho más familiar hacia nosotros aquí en Europa, que es la del lobo solitario, que causa un fuerte impacto y es mucho más difícil de neutralizar. Esto también existe otro precedente, que es en 2013 también, en Pekín, en la plaza de Tiananmen, cuando un lobo solitario en un coche arrolló a la multitud, atropellando a más de 60 personas, de las cuales 5 resultaron muertas, y más de 40 resultaron heridas.
En cuanto a las protestas a gran escala en China, la probabilidad es bastante baja. Normalmente suelen producirse protestas a menor escala relacionadas con cuestiones como pueden ser, por ejemplo, la posesión de tierras, reubicaciones forzosas, problemas medioambientales o denuncias de corrupción. Pero estas suelen ser muy localizadas y tienen una duración bastante breve. En principios de diciembre, como ya sabrán, las concentraciones que se comenzaron a producir fueron algo sin precedente, muy multitudinarios y que fueron en los principales centros urbanos de las grandes ciudades. Todas ellas fueron increciendo, es decir, aumentando en cantidad de protestas y también de participantes. Y todas ellas eran en contra del gobierno y manifestaban su voluntad de no mantener la política del cero COVID, de la política del cero COVID. ¿Y qué es la política del cero COVID? Pues una drástica política que aplicó el gobierno chino para contener la propagación del virus. Esta conllevaba también medidas muy restrictivas, como eran, por ejemplo, el aislamiento obligatorio en instituciones especializadas y gestionadas por el gobierno. Es decir, si eras positivo, no podías aislarte por propia voluntad en tu casa, sino que tenías que notificarlo al gobierno y ellos te designaban un lugar o una institución médica donde tenías que mantener ese confinamiento. Pruebas periódicas, por supuesto, de PCRs para mantener el estatus verde. El estatus verde era lo que te permitía obtener el QR, el famoso QR, que te permitía hacer una vida más o menos normal dentro de las restricciones que ya existían dentro del país. Es decir, acceder, por ejemplo, a comercios, ir a hacer la compra o poder entrar en cualquier edificio público. Y luego, por supuesto, existía la política de los confinamientos, que en el caso de China ha sido bastante estricta y bastante prolongada, y esto los confinamientos podían ir entre pequeños edificios a distritos o incluso ciudades enteras y por tiempo indefinido. Es decir, el gobierno no tenía la necesidad de decir tal día se acaba el confinamiento. Toda esta situación, por supuesto, dificulta enormemente cualquier tipo de actividad económica o de negocios y, por tanto, repercute en las multinacionales y en cualquier viajero de negocios que pudiera querer ir a China. Esto empieza a cambiar más o menos a principios de noviembre, mediados de diciembre, ambos meses, en las cuales, como he comentado antes, empieza a haber manifestaciones que cada vez son más numerosas, acuden más personas y ya no solo se ubican en el centro de las ciudades o en pequeñas zonas y no son localizadas, sino que son generalizadas. Esto provoca un gran despliegue policial, pero en cierto momento el gobierno ve que simplemente es difícil de que esto vaya a poder seguir conteniéndose de la forma que se ha venido haciendo los últimos 3 años y decide hacer un pequeño switch y cambiar completamente la política de anti-COVID que tenía el gobierno. El 1 de diciembre hay las primeras medidas que se toman las primeras medidas de relajación contra el COVID y esto pasa a ser con las siguientes medidas. Es decir, si antes teníamos que ir a una institución ordenada por el gobierno para hacer el confinamiento, en este caso se podría ya mantener el confinamiento, en caso de ser positivo, en las casas de las personas. En cuanto al el testeo, el realizar PCRs, como se venía haciendo anteriormente, ya no era necesario hacerlas a gran escala, es decir, podías hacerte PCRs puntualmente. Y el uso del QR para poder acceder a hacer compras o ir a lugares públicos ya no era necesario, se suprimía el QR. En cuanto a la entrada de extranjeros, pues a lo largo del último año hemos visto 3 actualizaciones importantes. La primera, el 20 de junio del año pasado, en la cual pues, se permitía por primera vez, después de 2 años de completo hermetismo en las fronteras chinas, volver a los extranjeros. ¿Cómo se podía hacer eso? A través de un visado. Los visados eran extremadamente complicados de obtener y se debía demostrar la esencialidad del viaje para poder obtener uno. Esto cambia otra vez a mediados de noviembre, el 11 de noviembre concretamente, cuando se reduce el protocolo sanitario y entonces la entrada para extranjeros se convierte en algo más sencilla. Es decir, pasamos de 7 días de confinamiento en un lugar designado por el gobierno a tan solo 5 días de confinamiento muy estricto, más luego 3 días de supervisión médica.
Por otra parte, también pasamos de la doble PCR que había que realizar antes del viaje a una única PCR que se realizaba 48 horas, más o menos los estándares europeos hace 1 o 2 años. Eso ha estado en vigor, pero conforme se ha ido relajando también la política de COVID dentro del país, también se ha decidido dar un vuelco hacia la frontera exterior. Eso cambia, como ha dicho mi compañera antes Leticia, el 26 de diciembre, cuando se pronuncia que va a haber dicha reducción o facilidades para la entrada de extranjeros, y esto entra en vigor el 8 de enero, cuando se suprime completamente la cuarentena, es decir, ya se puede viajar a China sin tener que guardar una cuarentena a la llegada, se mantiene la política de un PCR 48 horas antes del viaje y se agilizan los visados. No cualquier visado, es decir, se facilitan los visados que sean para reunificación familiar, para aquellos que vayan con fines académicos y también para aquellos que tengan viajes de negocios, es decir, el turismo, por ejemplo, queda exento. Aunque todo esto señala un fin de una política restrictiva y más o menos la recuperación de una normalidad previa a lo que podía ser la pandemia, la Comisión de Salud de China, que es el máximo organismo decisorio en cuanto a las cuestiones de salud, no descarta la imposición de nuevas restricciones temporales locales en el futuro. ¿Esto qué significa? Que todo queda sujeto a la probabilidad de que se puedan imponer nuevas restricciones. ¿A qué me refiero? El gobierno nacional ha sido el que ha ido tomando las decisiones de imponer las restricciones en este momento y es el que ha quitado estas restricciones ahora mismo. Pero ahora las localidades, las ciudades mismas tienen la potestad de poder cerrar o restringir o poner incluso otro tipo de restricciones a ciudades o áreas concretas de esas ciudades. Por lo tanto, el entorno queda aún volátil. Esto no significa que no se pueda volver a viajar a China o que no se pueda mantener una actividad económica, sino todo lo contrario, se puede hacer, pero hay que estar constantemente con un acceso a una información fiable, actualizada y que sepa más o menos cómo encontrar un plan B en caso de que se cierre una zona u otra. ¿Por qué? Porque esto va a tener repercusiones sobre todo logísticas. ¿A qué me refiero? Se cerrarán el transporte aéreo, el transporte ferroviario puede verse interrumpido y las restricciones de circulación en zonas concretas de ciudades también puede trastocar esos viajes. Por lo tanto, como he dicho, es imprescindible tener acceso a una información fiable y actualizada para poder evitar cualquier disrupción o restricción que pueda surgir o imponerse de improviso. Como también sabréis, China no es famosa por avisar de antemano qué va a hacer. Es decir, la restricción puede imponerse de un día para otro directamente. Y como ya saben, pues desde International SOS estamos a su disposición para acompañar a sus viajeros de negocios en su viaje y pueden acudir a nuestros centros de asistencias que están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para consultar esas restricciones, las zonas que se ven interrumpidas y aquellas rutas logísticas, tanto aéreas como ferroviarias, que puedan verse interrumpidas. Y nada, le devuelvo la palabra a Leticia, que introducirá a mi compañero. Thank you very much, Marcos. And now we are going to switch in English to get an overview of the situation with our medical director, Dr. Ahmed Fahmy, based in Hong Kong. Today, it's very globalization. So, Ahmed, it's up to you. Thank you very much. And after 3 years where globalization was maybe a bit on hold, I hope we give a bit of a glimpse of hope during this webinar. So I'm not going to come back on into the details of the restrictions. I just want to put the situation in context and then bridge it to my part of the world. It's the medical world and the implication that it has on health, and then of course on your possible travel. Just briefly, as you know, and as Marco said already, beginning of last month, China has literally lifted all their zero COVID measures and abandoned a policy of containment and went almost straight to a policy of living with COVID, which is quite daring and implied a complex communication to
to the Chinese people. At the same time, while these restrictions, and just to name a few, the lockdowns that you've probably seen in the press are not likely to happen again, if at all, very localized ones, maybe a building or so. And even that, I think, it's going to be fairly unlikely. QR codes are not necessary anymore to travel within China. There's no testing anymore that is needed. Isolation of people who were positive, whether they were sick or not, in mandatory facilities has been scrapped, and people are just advised to stay at home until they're actually clinically recovering. Advised to do a PCR, to do a test after 6 and 7 days, but de facto, they say it's going to be a clinical decision if you can get out of the isolation. Also interesting, there's no notion of close contact. So there is no policy or restrictions for close contacts. The disease in itself, COVID-19, has been declassified from a class A disease that was on the same level as cholera, for example, to a class B disease, which is quite interesting also, because that implies then that there are less restrictions that are needed because of the fact that it's a class B disease. So then concretely, what does that mean for the local situation? What did this mean once these restrictions were lifted internally? And of course, as Marcos mentioned, also the lifting recently of some of the restrictions, or a lot of the restriction for those who wanted to fly into to China. But basically, the 7th of December and what that meant. Obviously, a huge increase in cases, an exponential increase in cases. But I must say here, we've seen already in November increases in cases in many provinces. And at that stage, there were a classification in high-risk areas, medium and low-risk areas. And we saw already the high-risk areas increasing quite significantly. But nevertheless, in December, there was a huge increase in cases, in genuine COVID cases. At the same time, the hospital system or the healthcare infrastructure was overwhelmed. The hospitals, the ERs, the fever clinics, where usually the people go when they have a fever, were overwhelmed. Fever clinics were increased in numbers. The hospitals that could see COVID cases in the past were dedicated hospitals. In December, any of the third grade or second grade hospitals were allowed to see COVID patients. Interestingly also, and kind of reassuring maybe for foreigners and expatriates, is that the private facilities, the private hospitals, were allowed to have fever clinics and were allowed to see COVID patients. Medicines were in short supply. Why? Because the demand increased. I mean, obviously the genuine demand increased significantly, and also the demand for that people just wanted to very quickly get anti-fever medicines, paracetamol, ibuprofen, and therefore there was a temporary difficulty to actually get fever medicines, be it in the clinics, be it in pharmacies, be it online. Equally, also people were trying to get so-called antivirals. I'm sure that you've heard of Paxlovid, for example. Rather, not that much for themselves when they were fairly young, but also worrying for the elderly, the older part of the population. So they tried to get that Paxlovid. How did people react? Also interestingly, overall, when I spoke with people in the expat population, obviously a kind of a relief, because it was a very difficult time, especially in the last year or so, where even mobility within China was complicated. White collar work is also in China, also a relief. And then at the same time,
overall a relief, but at the same time a bit of anxiety, because the narrative has been that COVID is quite a dangerous disease, and all of a sudden, of course, there was a bit of a 180 degrees U-turn to a reassurance of the people that COVID, specifically with the Omicron variant, is not that severe, is not that that dangerous. So people were initially a bit lost and disoriented and confused. That being said, so a lot of people got sick. The hospitals were overwhelmed. The ICUs were very close to a threshold of 80% of occupancy. Public hospitals were near breakpoint at 100%. And a month later, almost a month and a half after that, where do we stand? About probably 70%, according to Peking University research, maybe almost 65–70% of the population, they're talking about 900 million people, may have actually been infected. On the big cities on the east side, on the east coast, or on the eastern part of the country, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, the first-tier cities, and the important second-tier cities, Nanjing, Chongqing, and other cities, Tianjin, they probably went up to 80–90% of infection rates. So it's quite significant, as you can see. The situation, however, in hospitals lately has started to ease. Definitely in the private hospitals, occupation rates are now down to 60-ish% in Beijing, a bit higher in Shanghai. Shanghai is about a week or 10 days after Beijing. The public hospitals are still fairly full, but one has to understand that even before COVID, public hospitals in China have always been notoriously full, and have always had a higher occupancy rate. But that's a situation now with even more relief and less anxiety in the population in general. Actually, people now talk about COVID, ask themselves who had it. So it's life is coming back. And when you look at pictures of Shanghai or Beijing a month or so ago, a month and a half ago, empty streets, and now you see that actually there's much more activity that is coming back, and people are also less anxious. The wave, that being said, is now going towards the western part of the country, towards the rural areas, the second, third tier cities. And it seems that it's near, or maybe it has already reached its peak in these places a bit earlier than actually expected. But it's possible that there's more to come with the upcoming Chinese New Year in a couple of days, for a week, where, as you know, there is a mass migration that is going to take place with people, specifically after a couple of years where they were not able to travel because of COVID. They're going back to see their families. And these places, the rural areas, the smaller cities, have a bit of a weakness, if you want to compare them with Beijing or Shanghai, is that the healthcare facilities are below Chinese standards, below international standard, and the population, there are a lot of old people, vulnerable population, obviously, and the elderly have not been vaccinated to the same level as the younger population, specifically not with a booster. So that's lacking behind, and there is obviously in China a certain weakness. Now, what does that all mean for us, you and International SOS? Obviously, we feel that in the current context, travel is possible. First of all, logistically, it's becoming much easier. But we think that it needs to be carefully selected.
primarily, of course, essential travel we think is possible. But what we recommend to our partners, our members, is that you take care of, you proceed with a very thorough preparation and risk assessment on the location where you go. So China in general, what is the medical risk, epidemiology, so diseases or the medical risk beyond COVID, by the way, because there are other issues or other possible health risks. And then zooming more into the location where you go, how is the health infrastructure where you go? How burdened is the healthcare system? Is there a lot of COVID? Is there any precautions that you need to take? How is not only the hospital system, how is the ambulance system? That's also something that we saw in the last month. The call for ambulances went up to absolute incredible levels. Why? Because the people with COVID at the beginning were very worried and scared, and they did call the ambulances, most probably for good reasons, but also sometimes because they were worried about having a fever, they wanted to go to hospital. So it was not always medically justified. But again, it was an initial situation that was very confusing for the people. So they wanted to go to hospitals to get medicine, also because, of course, first reason, because they were sick. Second reason, to get the medicines, to be reassured. And that's why you saw also an influx of patients to the medical infrastructure. So when you travel, make sure, I probably can anticipate that a lot of people are going to travel to first-tier cities, maybe second-tier cities, but we also know a lot of our member companies that are going and planning to go to more remote areas, because that's where factories are sometimes, and that's where you have to see where the health risk is. And so you're looking at the health risk from an environmental point of view, from a structural point of view, but don't forget, whenever you're planning to send people to China, look at the individual risk. Look at how healthy your traveler is. Does he or she have chronic conditions? Does he or she take a treatment? Are they actually fit to travel? Because the last you want is you want to avoid as much as possible having to go to hospital. So it's extremely important that you really screen also your traveler. And one aspect not to forget, because it still is stressful and complicated, look at the mental health aspects of your travelers and eventually have plans in place to take care of them if anything happens. Another important aspect, as far as I'm concerned, as far as international SOS is concerned, is that with the relaxation of the border policies, we are now in a position again, which gives an additional element of safety, of reassurance to you. We're able again to medically evacuate patients out of China with much more ease. It's not that we didn't do it for the last 3 years, we did, but it was much more challenging. And all this with travel picking up again, what we've seen, just to share with you how much people really want to travel and want to know if they travel in good conditions, is that while travel is almost back to what it was before COVID, my assistance centers, the assistance center and international SOS in general, get 2 to 3 times more requests for advice than they used to. Now, another point is, this is all about preparation, but when a very, very strong advice also is that for those who travel, as soon as they encounter a medical problem, I really encourage them to call the earliest possible. Don't wait and minimize the problem. They are traveling in a context and in a world that they are not familiar with navigating medical systems that are not easy. So we encourage people to give us a call as soon as they feel that they have a medical issue. We're not there only for the life-threatening emergency. We want to prevent ultimately that people
get worse, that people even have to go to hospital if possible. So remind people that while traveling, how they can actually utilize the international SOS services and assistance. And then just one word, don't minimize also the possibility to contact us after your travel if there's a relevance to what happened during your travel to China. You know, if your medical condition is kind of relevant to something that happened during your travel in China. So that's what we've done on the assistance side. On the consulting side, we've also helped our member companies. We established COVID awareness sessions, education sessions, because living in a really sheltered world for a couple of years, people were probably not that much up to date understanding COVID. Specifically, I mean, especially the expatriates a bit more, the Chinese employees a bit less. So we had education session for them, regular updates on a weekly basis to companies on what the epidemiology is, what the situation of COVID is, interactions and exchanges with local management so that they could make informed decisions. And also, last but not least, it's our mental health solutions, how we supported people with regards to mental health. First of all, destigmatization of mental health issues, training on resilience, mental health resilience, and an important aspect also is how to give managers the tools to help employees in mental health issues. It's what they call mental health first aid. So I think trying to go through all these aspects, I think I'm going to pause here to give maybe time for questions to Marcus and myself. Thank you so much, Dr. Ahmed. Muchas gracias. Well, actually, we are out of time today. No nos queda más tiempo para ver las preguntas esta mañana, pero también nos puede enviar un correo a spain@internationalesos.com. De aquí un par de horas recibirá también la grabación de esta sesión y si tiene cualquier duda también nos puede llamar a cualquier centro de asistencia. Hoy estoy en el centro de asistencia de París, así que no duden, nuestros expertos están ahí para responder a sus preguntas. I wish you all a lovely day, que tengan un buen día y muchas gracias por atender esta sesión con nosotros.